Okay, so you guys can start telling about your problems or confusions in the topic. Okay, so from lecture 9, we had the simulation of SLR parsing, right? What page? Chapter 4. Okay, so suppose uh, this was your grammar, so you had to create an automaton and you had to construct a parse tree from this as a parse table from this automaton, right? So this was basically your parse table. Okay. So you might be given a parse table and you'll need to use the simulation to check if a given string, suppose this string is given, if a given string is parsable by this parse table or not. Okay, so it was covered uh, in the lectures as well. So this one, so example of SLR parsing. Okay, and there's a portion in the book that talks about behavior of SLR parsing. Okay, and also we have talked about what are shift reduce conflicts and other errors in bottom of parsing. Right. So in your parse table, if you see any shift reduce parsing, okay, if you see any shift reduce conflict, so suppose in this cell you have S5 and also you have R4, right? So at this point, if you hit this portion, if you have 0 in your stack and the next string is id, you have to choose between either shifting or either reducing, right? So you can just write it has shift reduce conflict and stop your parsing there. Okay, now let's move on to syntax directed translation. The syntax directed translation is basically going to be about the basic of what are syntax directed translation. So if you look at chapter 5. So there are descriptions about SDTs here, and SDTs has attributes, right? So whatever is written after
terminal or non-terminal has a dot after it is basically known as attribute. So this code is an attribute. So attributes can be of two types: synthesized attribute and inherited attribute. So you need to know about this. And let's see, inherited and synthesized attribute and evaluation of syntax directed definitions, right? So here we have seen the evaluation, right? So you do bottom up part here, you do depth first search, and you find the uh, you, you evaluate the values of the string with the help of the given SDT. Okay, so with this SDT you find the values. So it only works if your uh, grammar is basically uh, if your all grammar attributes are synthesized attribute. But if you have inherited attribute, it might not work. Okay, but if it is L attributed SDT, so there are two types of SDT. One is a S attributed and one is a L attributed. But if it is a L attributed SDT, in most of the cases, depth first search will work. Okay, so that is about the evaluation. Now let's look at lecture 11, which is dependency graph, S attributed definitions and L attributed definitions. So basically, dependency graphs are nothing but your an annotated parse tree. So annotated parse tree basically has a parse tree and its attributes. So dependency graph is basically graph of the annotated parse tree showing from which value the attribute is taking or attribute is being calculated from, right? So this inherited attribute of t prime is being calculated by this fl. So the arrow is from this side to this side. Okay, and in the nodes in the dependency graph are basically dotted or dashed. Okay, so that is basically your dependency graph, and s attributed and l attributed that you already know. Whatever the attributes you have in your mm, SDT, SDD are basically all of the attributes has to be S attributed or synthesized attributes, right? All of the attributes have to be synthesized attribute for it to be a S attributed SDD. And for it to be a L attributed SDD, it can have both synthesized attribute or it can have inherited attribute. Okay, but the inherited attribute must be from the left sibling. Okay, if it inherits any value from the sibling, it should be only from the left sibling. Okay, so symbol table, basically what you need to do is go through this, and I have showed few simulations, right? Or you also have given quiz, right? So there are two ways to symbolize or to represent symbol trees, right? One is a list of hash tables and one is a hash table of list, right? So you might be given a code example and you might be asked at a certain line what is the given symbol table representation. You might be asked to either show it in hash table of list or list of hash tables, right? So this is basically list of hash tables representation, and this is basically hash tables of list representation. Okay, so yeah. Let's move to the next lecture, which is the type expression, attributes of an array type, and also the SDT for array type calculations, right? And SDTs for variables, widths, and offset, right? So whatever you're doing it in assignment, you can practice that for your midterm as well. Okay. I must have left something.
So here as well, you had type expressions grammar, right? Grammars for a sequence of variable declarations. Okay, so you might be given a sequence of variable declaration, and you might be asked to evaluate the offset or show the dependency graph, right? So you need to practice that. So whatever you're doing in assignment 2 and assignment 3, you need to practice it properly. Okay, so any type of questions given from there, you can answer it. Okay, you should also uh, ওকে, আপনার অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে সাবমিট করে দেন, আমি করে দেখাবো। Right, the grammars will be given. You do not need to worry about that. So the grammars will be given, you just need to find the value. Okay? And also, like, uh, right, so when you are simulating using this, so you do not need to worry about this stuff, right? So these are basically the symbol table simulation, but you do need to consider it. You do not need to show it in your work. Okay, but you do need to consider these things. So you just going to calculate offset for this rule. Okay, right, right, I'm asked the same. So again, for this expression, for this rule, you do not need to consider, you do not need to show this, also this, right? You just need to show offset is equal to 0. Okay, and you also do not need to show this, this width, the width is needed, right? Also, you do not need to show this, but you need to consider them. Otherwise you are putting something in the stack, right? But when you are popping it, you need to consider the values from those as well, because when you pop this, right, so when you pop after getting out of a record, you need to have the offset value, right? So whatever offset it had, I have also shown this, right? So I have also shown the simulation after how, after going out of a record, the stack is being popped and you had values from your previous things, right? So you do not need to show this, but you need to consider them. Suppose uh, you have a declaration like this: int a, float b, record c, and suppose int d, right? So this is basically your string. Wait, give me a minute.
Okay, sorry. So right. So when you are calculating this record, the new offset, will be zero, right? But before that, you have pushed the old offset. So the at first the old offset was zero, right? So after you go through this part, what will be the offset? So you see the semicolon. After you go through this part, the offset will be offset plus t dot width. What is the t dot width of int? It is 4. So the new offset will be 4, right? So after you go through this part, the offset of the float is 8. Okay. So because the offset of the t dot type is 8, so the offset is 4 plus 8, which is 12, right? So the offset is 12. Now you're going through the record, right? So now you need to push it, right? So the new offset, now in the record part you are declaring a new offset which is 0. So now your offset is 0, right? So after you go through this part, right? So t dot width is your offset. So the width of this, right? The width of this, again this rule will be applied because inside the record t id semicolon d1, right? So this rule will be applied. So your offset will start from again 0 and it will increase as this has only integer. The type of uh, the width of this t is basically 4, so your new offset is 4, right? So after you are done, your offset will be uh, your offset will basically be gone because you are going out of the record, right? So you are going out of the record, right? So after that, inside your record your offset was 4, but outside of the record your offset was 12, which you have pushed, right? So now you need to pop it, right? So your offset is now the old offset, which is 12, right? Your old offset is 12. Now you're going to parse this part. So your integer, the width of this type is 4, so your offset will be 16. So this is how basically you simulate. Okay. So your offset will be 0 and it will be pushed into the stack. And when you pop it, your offset will still be 0, right? হ্যাঁ। না, এটা হবে না তো, কারণ এই যে দেখেন আপনার অফসেট কি করতেছে, পুরাতনটা পপ করতেছে। আমি কি স্ট্যাকে পুশ করছিলাম, 0 পুশ করছিলাম না? তো আমার অফসেটটা তখন পপ হয়ে কি হয়ে যাবে, 0 হয়ে যাবে। এটার কথা বলতেছেন? হ্যাঁ। না, রেকর্ডের উইথ তো হইতেছে আপনার বেসিক্যালি এই যে অফসেট যেটা, রাইট? এটা তো হচ্ছে আপনার এই রুলে ইয়ে করতেছে। কারণ এই রুলে এসে তো আপনার হচ্ছে এই যে এই জিনিসগুলো কভার করতেছে বেসিক্যালি। হ্যাঁ। আপনি রেকর্ড থেকে যখন বের হবেন, এই যে সি রেকর্ড থেকে যখন বের হবেন, রাইট? তখন তখন তো হইতেছে আপনার এই রুলটা এক্সিকিউট হবে, তাই না? এটা। হ্যাঁ। সো এই উইথটা তো আপনি এই যে এখান থেকে পাইতেছেন।
এটার কথা বলতেছেন? হ্যাঁ। তো এটা তো রেকর্ডের পর্যন্ত। আপনি হইতেছে মানে রেকর্ডে যতগুলা ভ্যালু পাবেন ওগুলাও তো এড হবে। হুম, হুম। ওইটা তো আপনার রেকর্ডেরটা। আপনি যখন হচ্ছে রেকর্ড এখানে ক্যালকুলেট করতেছেন, এখন তো স্টিল রেকর্ডে আছেন, রাইট? সো এখন আপনি এই যে এখানকার কথা বলতেছেন তো এটা রেকর্ড বাদে দেখাইছি। রেকর্ডেরটা কিন্তু এটা আপনার এখান থেকে যখন আসতেছে তখন এটার সাথে অ্যাড হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেকর্ডের ভ্যালুটা অ্যাড হবে। রেকর্ডের হ্যাঁ, কারণ আপনার তো হইতেছে রেকর্ডও তো ওইটার ভিতরেই আছে। আপনি যখন ডিক্লেয়ার করতেছেন ওই ডিক্লারেশনের ভিতরে তো রেকর্ডও আছে। বাট রেকর্ডের ভ্যালুটা এখানে আলাদাভাবে ক্যালকুলেট করা হইতেছে। এটা তো রেকর্ড ছাড়া। এটা তো রেকর্ড ছাড়া। রেকর্ডের যেটা আছে ওইটা তো এড হবে। রেকর্ড যেটা আছে এটা তো এখানে এড হবে। এই যে আপনার এখানে কোথায় সার্চছি দেখেন। ফ্লোট বি তে সার্চছি, তাই না? হুইচ ইজ 12, রাইট? সো 12 এর সাথে রেকর্ডেরটা অ্যাড হয়ে তারপর ওইটার সাথে 14 অ্যাড হবে। এটা রেকর্ডেরটা ছাড়া। টোটালটা হচ্ছে রেকর্ড সহ হবে। হ্যাঁ, রেকর্ডেরটা তো এখান থেকে ক্যালকুলেট করতেছি, রাইট? সো এটা কিন্তু রেকর্ডেরটা ছাড়া। রেকর্ডেরটা এই যে 12 যখন হয়ে গেল তখন আপনি এই যে যখন সি তে যাবেন তখন 12 এর সাথে রেকর্ডেরটা যত হয়েছে তত অ্যাড হবে। দেন হচ্ছে ওইটার সাথে হচ্ছে আপনার ইন ডিটা অ্যাড হবে, রাইট? এখন রেকর্ডের ভিতরে কতগুলো ভ্যারিয়েবল থাকবে আমরা তো জানবো না। ঠিক আছে, ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে, অ্যারে থাকতে পারে। ওইটা আলাদাভাবে অ্যাড করা লাগবে। আচ্ছা, তো অ্যাসাইনমেন্টও জমা দেন নাই? আচ্ছা, দাঁড়ান একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন করে দেখাইতেছি। আমি যে ক্যালকুলেশনটা দেখাইছি ওইটা কিন্তু রেকর্ডেডটা ছাড়া। ওকে, রেকর্ড বাদে ভিতরে যে যতগুলো আছে ওইটা। সো এখন যদি আমি বলি যে আমার ইফ মাই স্ট্রিং ইজ দিস, রেকর্ডটা আমি মাঝখানে রাখি। ওকে, সো অথবা সামনে রাখলেও সেম হবে, ইট ডাজ নট ম্যাটার। ওকে, so this d will be tid.
then this part. Okay, then d, again another d, and this will be your t id. It should have another semicolon, right? Wait, so semicolon, after the semicolon it has that. So t id semicolon, and the value, which is another d, and it should be epsilon. This one will be b and c. B will be integer, c will be epsilon, and your id will be b. So this here id will be a, and this will be a record. So record opening braces, then empty node, then d, then closing braces. Okay, now this d will be your int n. So d will basically be t id d1. This t will be b c. Okay, and this b will basically be another int. This id will be n. Okay, okay, check if this is correct. Okay, so here first your offset will be 0 according to this rule, because we are going here. Okay, so after that we are going into this rule. So record, so and this int c. So here this row, right? So this t will represent this row. So what is the width and what is the type? So basically c dot type is integer and c dot width is 4. So c dot type is integer, uh, c dot width is 4. Okay, now we are going into this row, right? So t dot id, and this t1 will be epsilon. Okay, so tid, and so your offset is t dot width. So your offset was 0, now your offset is what? Your offset is t dot width, so your offset is 4. So your offset is 4. At this part your offset is 4, right? D1 is null. Now we going to this part. So this part will have this rule, record rule, right? So whatever you had, the hash table, you need to push it and you will have a new hash table. Okay, oh wait, I made a mistake. So before going to this part I need to calculate this part, because it is after the record part, right? So it is after, I need to calculate this part.
this part. Okay, so here it says uh, new, so you need to push the offset. So whatever offset you have, the offset was 0, so you push it into a stack and you take a new offset which is 0, so your new offset will be 0. Okay, here, and after that your width is 4. Okay, and here at this t your width is 4. At this tree your width is 4. Now we're going to this part, so d produces tid, and here your offset will be width, t dot width plus 0. So you see this 0 part, right? This 0 part, so your offset will be 0 plus 4, which is 4. Okay, so whatever your offset was here, so you see offset was 0, so here it says offset plus t dot width. So what is the width of this t, right? 0 plus 4, which is 4. So your offset here is 4, right? We have calculated that. Now we go to d, right? So after that there is no rule here, right? So there is no rule, so we skip this part. Now we go to the closing break. We go to the closing bracket and we need to apply this rule. Okay, so t dot width is equal to offset. What is your offset? So this t dot width is what? Which is 4, right? 4. Okay, now it says top dot env dot push, whatever we had in our hash table, whatever was the hash table that we have pushed here, right? So we need to pop that. Okay, so we are popping that, and after that, what was the offset? Your offset should be stack dot pop. So now what is the offset? Right, so width is 4 but the offset is what? So here if you had offset it would be what? 0, right? So this width is 4 but the offset is 0. Okay, now we come to this part. Here again, here the width is what? The width is 4, and again the offset was 0, right? The offset is 0 and the width is 0 plus 4, which is 4, right? Now, yes, এটা কথা বলতেছেন? অলরাইট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে এটা মিস হয়ে গেছে, এই যে এটা। সো এখানে কি বলতেছে? এইখানে হচ্ছে আপনার ডি এর রুল, this rule, right? So offset is offset plus t dot width. So here you can see the offset was what? Offset was 0. The offset was 0, right? So offset was 0 plus t dot width is what? 4. So t dot width is getting 4. Okay, so like I said before, it is getting from the width, not the offset. Okay, so now your width is 4, whatever the width of this record was. Yes, the offset is now 4, but it got the value from this 4, the width 0 থেকে শুরু হওয়া মানে? না, রেকর্ডের বাইরে তো আমি চলে গেলে 0 থেকে শুরু করছি, তো এই যে আমি অফসেট এখানে 0 সেট করে দিলাম না, দ্য অফসেট ইজ ইকুয়াল টু 0। হ্যাঁ, 4 এর সাথে 0 থাকতেছে না, তো তখন 4 হয়ে যাইতেছে। তো তো এইভাবে করলে সমস্যা কি? আপনার রুল যেইভাবে আছে ওইভাবেই তো করতে হবে। আপনার রুলে বলতেছে যে আমি ভ্যালুটা হচ্ছে অফসেট থেকে নিব না, আমি ভ্যালুটা উইথ থেকে নিতেছি। ইট ইজ সেম। ঠিক আছে, আপনি যদি এটা নাও রাখতেন, পপ নাও করতেন, তাহলে সেম 4ই হইতো, বাট এখানে তো আপনার ইয়ে থেকে করতেছে না, আপনার এই অফসেট থেকে করতেছে না, অফসেটটাকে হচ্ছে 0 বানায় দিছে, দেন ওই ভ্যালুটা উইথে হচ্ছে পার
করে দেন ওই উইথটা আবার ইউজ করতেছে নিউ অফসেট ক্যালকুলেট করার জন্য। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, আপনি এটা লেখার দরকার নাই তো, আমি বললাম তো জাস্ট খালি উইথ গুলো দেখাবে। না না, ওইটা দেখাইতে হবে না। হ্যাঁ, পরের পার্টটা যখন পাস করব তখন এখন অফসেট কি 4 না? সো 4 এর সাথে 4 অ্যাড হবে। সো হুইচ ইজ নিউ উইথ। দেন ইট উইল বি দ্য নিউ অফসেট, রাইট? সো এখানে আসি আমরা। এখানে উইথ কত? এখানে উইথ হইতেছে 4, রাইট? সো এখানে অফসেট ক্যালকুলেট হবে। অফসেট ওয়াজ 4, 4 প্লাস 4 ইজ হোয়াট? 8। সো এইখানে অফসেট ক্যালকুলেট হইতেছে। মানে যখন ইয়ে থেকে বের হইতেছে, রেকর্ড থেকে বের হইতেছে, রাইট? যখন আপনার এইখান থেকে বের হবে তখন ওই উইথটা, রেকর্ডের যে উইথটা ওইটার সাথে হচ্ছে অফসেটটা অ্যাড হবে। হ্যাঁ, তাই তো হইছে। এই যে দেখেন স্কোপ থেকে যখন বের হইছে, হ্যাঁ, না কেন? আপনি এই যে দেখেন, এই যে স্কোপ থেকে যখন বের হইছে তখন অফসেট কি ছিল? 0 ছিল, রাইট? সো এই 0 তো আপনার ওই আগের হচ্ছে উইথ এর সাথে ক্যালকুলেট করতেছে। সো অফসেট তো আমি 0ই করতেছি, রিসেটই করতেছি, তো সমস্যা কই? কারণ এটা তো অ্যাড করছে এই জন্য। আমি তো এখান থেকে তো 0 থেকেই শুরু হইছে, রাইট? রেকর্ড রেকর্ড থেকে বের হইছে না? এই যে এই স্কোয়ার ব্রেসেস পার হলে রেকর্ড থেকে বের হইছে না? তখন আমার বের হওয়ার আগে আমার অফসেট কত ছিল? 4 ছিল না? এই যে এখানে। তো বের হওয়ার পরে তো আবার এই যে ফার্স্টে 0 ছিল, বের হওয়ার পরে আবার 0 করে দিছি। 4 কিভাবে হইলো? এই যে রেকর্ডের উইথ কত আমি ক্যালকুলেট করছিলাম? 4। তো আপনি যখন হইতেছে নতুন একটা ভ্যারিয়েবল শুরু করবেন তখন আগের উইথটার সাথে অ্যাড করবেন না? হইছে তো, এই যে অফসেটটা হচ্ছে পুরা হোল মেমোরি আপনার হচ্ছে যতগুলা ভ্যারিয়েবল থাকবে সবগুলোর জন্য। না না, দেখেন, এইটা তো হচ্ছে আপনার গ্লোবাল স্কোপ, ঠিক আছে? গ্লোবাল স্কোপের ভিতর তো রেকর্ডও আছে, আবার হচ্ছে এই ইন্টিজারও আছে, তাই না? এও আছে, বিও আছে। ইফ দিস ইজ মাই গ্লোবাল স্কোপ, আই হ্যাভ এ অ্যান্ড আই হ্যাভ সাম স্পেস অ্যালোকেটেড ফর বি, রাইট? সো আমি যদি এ কে স্পেস অ্যালোকেট করে দিই তাহলে বি এর জন্য তো আমি 0 থেকে শুরু করতে পারবো না, পারবো? আমি যেইটার কথা বলতেছিলাম ওইটা হচ্ছে আপনার রেকর্ডের ভিতরে যা আছে, ঠিক আছে? রেকর্ডের ভিতরে যা আছে ওইটার কথা বলতেছিলাম। আপনি যদি এখন রেকর্ডকে কনসিডার করেন দেন ইউ নিড টু অ্যাড দ্য টাইপ, ইউ নিড টু অ্যাড দ্য উইথ অফ দ্য রেকর্ড, রাইট? বাট উই ডোন্ট নো রেকর্ডের ভিতরে কিছু থাকবে কিনা। ওকে? হ্যাঁ, রাইট। এই না, এই এই যে 0+4 করতেছে এটা উপর থেকে পাইনি, এই যে রেকর্ড থেকে বের হওয়ার পরে আমি যখন নতুন ভাবে আবার 0 সেট করছি, মানে ওই যে হ্যাঁ উপরে যেটা পপ করা ছিল। Right? হ্যাঁ, রেকর্ডটা মাঝখানেও থাকতে পারে, তখন এটার ভ্যালু হয়তো যখন পুশ করতাম তখন এটার ভ্যালু হয়তো 10-12 হইতো, রাইট? যদি 12 হইতো তখন 12+4 হইতো, তখন এই অফসেটটা হইতেছে তখন আবার কি হইতো? 12 হইতো, রাইট? হুম। জিরোটা গ্লোবাল স্কোপের অফসেট, রাইট? হ্যাঁ, কারণ এইটুকু জায়গাতে আপনার হচ্ছে রেকর্ডের ভ্যালুগুলো থাকবে, এইটুকু জায়গাতে রেকর্ডের ভ্যালুগুলো থাকবে, রাইট? রাইট, কারণ মেমোরি রেফারেন্স করতে আপনার ওই জিনিসটা লাগবে।
আচ্ছা, এটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার? ইজ ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? নাকি এখনো কনফিউশন আছে? ওকে, সো তো আমি যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, যে সিমুলেশনটা দেখাইতেছিলাম, ওইটা হচ্ছে আপনার ইয়ের ছিল, অফসেটের ছিল। ওকে, নট দ্য নট দ্য উইথ। এই জন্য আপনার ওই উইথটা ওখানে অ্যাড হয় নাই। ঠিক আছে, আপনি বাট যখন আপনি উইথ নিয়ে কাজ করবেন তখন উইথটা অ্যাড হবে, বিকজ এই অফসেটটাকে এখানে উইথ হিসাবে সেট করতেছিল। ওকে, so the last point, whatever I said, whatever I showed in the previous simulation, I was only dealing with the offset, right? But here, as you can see at this part, here the offset is being assigned to the width is being assigned to the offset, right? So the width is being assigned to the offset here. So after you get out of a record, so after you get out of a record, whatever offset you had in the record, which was 4, now it is being added to your width of that type. Record was a type, the width is being assigned, which is 4, right? So now when you go further, the new offset will be the previous width plus the new width. Okay, so the previous offset, whatever the previous offset was, which was 0, and the t dot width, this part, this width was 4, so it is being added with this. Is it okay or still confusing? Let's look at it like this. Yes. হ্যাঁ, আমি তো সব অ্যাট্রিবিউট লিখি নাই, আমি তো জাস্ট উইথ দিয়ে দেখাইতেছি। সো রেকর্ড int n, okay, a int b. Okay, so when you at first of all, when nothing, you parse nothing, your offset was, so your offset was 0 at p is equal, p is offset and d, right? So your offset was 0. So whenever you entered a new scope of the record, so the offset was pushed into the stack, the old offset was pushed into the stack. Okay, and now it is counting a new offset. So at the entry of the scope, your new offset is basically 0. Okay, so you calculated the offset here, so integer has a width, so now the width plus offset is now becomes 0 plus 4, right? So integer width is 4, the offset was 0, so the width, the offset now becomes width plus offset, right, which is 4 plus 0. When you go outside of this record, okay, so when you go outside of this record, your pre at first the width of the record, so this is basically a record, right? So record a, so record is a type, so it will have a width, right? What is the width? So the width of the record is whatever the width is inside the curly braces. So the width was what? The offset was what? 4, right? So the width of the record will be 4. So the width of the record will be 4. Now the previous offset is being taken out of the stack. The previous offset was 0, right? It is being taken out of the stack. And after declaring the first variable, we need to add the offset with the width of the record, which is 4. So our new offset becomes 0 plus 4 is 4. Now we get an integer, right? So the offset will be 4 plus whatever the width is.
So 4 plus 4, right? If you had anything else, then you two need to add the offset as well of this. You need to add the width of this as well into the offset, right? So the your new offset would have been 4 plus 4, which is 8, right? But as we do not have any more variables, so we do not need to do that. Okay. Okay, is this clear, or I need to show it in better simulation? Everyone else? ওকে, সো এইটা গেল। আর হচ্ছে থ্রি অ্যাড্রেস কোড। সো ফর থ্রি অ্যাড্রেস কোড, রাইট, ফর দিস পার্ট, right, for three address code I have showed you how to do quadruples, triples, right? So you might be given an expression, it might have a normal expression, right? So it can be like this, a normal expression: a is equal to b plus c minus d into a. So it can be like this. You need to convert it into a three address code, or it might have a function call as well, like sum a comma b, right? So you convert it into a function call as well, or it might have an array, uh, a of I is equal to uh, b plus c, right? So no, just normal conversion, right? একটা while এক্সাম্পল দেখাইছিলাম না, while loop এক্সাম্পল, রাইট? দেন এক্সপ্রেশন এক্সাম্পল দেখাইছিলাম, ওগুলোর মতো করে। দেন এই ফাংশনেরটাও তো দেখাইছিলাম পরের ক্লাসে। ওকে, সো থ্রি অ্যাড্রেস কোড থেকে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন। আফটার কনভার্টিং ইট ইনটু আ থ্রি অ্যাড্রেস কোড, ইউ মাইট বি আস্কড টু শো দ্য কোয়াড্রাপলস, ট্রিপলস অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ট্রিপলস রিপ্রেজেন্টেশন। ওকে, অ্যান্ড ফর দিস পার্ট আছে তো, এই যে লেকচার 16। সো ইন লেকচার 16 you might be asked to, let's see, so কিছুই বাদ দেওয়া হইল না মানে? So you might be okay to wait coin. So you might be given this string, right? And you could ask to represent it into a dependency graph using this SDT, right? So this type of questions can appear, right? So that was basically our recap of the lectures. Okay, এখন বলেন। হ্যাঁ, ওগুলাই এনাফ। কুইজে যেটা দিছিলাম ওইটাই ইনাফ। অথবা হচ্ছে আপনি এক কাজ করেন, what you can do is take a complex প্রোগ্রাম যেখানে নেস্টেড হোয়াইল লুপ আছে, নেস্টেড ফর লুপ আছে, রাইট? ধরেন যেটার কমপ্লেক্সিটি এন কোয়াড্রুপল, অথবা হচ্ছে এন টু দি পাওয়ার 5, এরকম মনে করেন 5টা নেস্টেড লুপ আছে, রাইট? ওগুলা নিয়ে ট্রাই করেন, then it would be easier. Okay, and include some functions as well. হ্যাঁ, আচ্ছা, একটু ওয়েট করেন।
Okay, so basically you are given a code, right? So this is the code given, and at line number 60 you need to represent a symbol table representation. So এখানে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবেন? You can represent it by a list of hash tables, or you need to represent it by a list of hash tables. It is given in the question, right? So let's see. So first it enters a global scope, right? So inside the first function, inside the first scope, what will be your variables? Whatever the variables are declared. Okay, so at line number 1 it would be a, which is a type of integer, right? So type, so suppose this is type, this is name, and this is scope number. Okay, so your type is integer, your name is a, and your scope is it, as it is a global scope, your global scope is 1. So again, int d 1, right? So you do this for c and d as well, c and d as well. Now you need to see, is there any other variables are being declared? Yes, you have a function name, right? So it will also be in scope 1. So you have a function which is main, right? And it has two arguments, right? And what are the uh, data type of the arguments? It is integer and integer, right? And it is also scope number 1. So this is the name, and whatever the type is a function. Sorry, the type is basically the return type of the function, which is an integer, so integer. Okay, so this is your scope number 1. Okay, so this is your scope number 1, and after that it is entering a new scope. So this is your scope number 1, and after it enters a new scope, you need to add a new hash table at the front. Okay, and provide a link to the previous hash table. Similarly, you fill this up as well, right? So the function values, the parameters goes under the new scope. The function name goes under the parent scope, but the function parameters goes into the new scope. So first one is int, which is argc, argc, and it is scope number 2. Okay, the next one is character pointer array, and it is argv, and it goes into scope number 2. Okay, so now let's look at the new line c, but it is not declared, right? So we are looking for variable declaration. This c is not declared, this e is declared, right? So int e, and it is in scope number 2. So after this we are going into the while scope. Okay, so again we need to create a new scope, and we need to link to the previous scope. Okay, so whatever we have here, so if you look, we are only declaring one variable, which is f. So it is an integer type, int f, which is equal which is in scope number 3. Okay, so you see there is nothing anymore, and we're going into the if scope, right? So again we add a variable, we add a hash table, and inside the if scope we have only one declaration, which is g. So int g, it is in scope number 4. Sorry, in g it is in scope number 4. There is no new declaration in this scope, but now we are going out of this scope, right? So we need to give a line here. Achha, let's see here, we're going out of the scope and we're entering else scope. So whenever we go out of the scope, we need to remove the symbol, remove the latest hash table. So we need to remove this. Okay, and reduce our scope number by 1. So our scope number was 4, and we need to reduce it, so our current scope number is 3. Okay, so we remove this,
And now we go inside the else part, right? So after this we go inside the else part. So as we are going inside the else part, we see we're going into a new scope, right? So new scope, the scope number will be increased by 1. So we have only one variable here, int age, and it is in scope number 4. Okay, and we do not have any new variables. So at line number 16 we stop. Okay, so this is basically your symbol table representation, list of hash table representation for this code. Okay, is everyone clear about this? All right, sorry, int into character না character array হবে. This is wrong, so it should be the data type, right? So the data, one data type is integer and another data type is character pointer array. Look carefully, it is a character array but it is a pointer array. Okay, so it should be like this. হ্যাঁ, এখন কিভাবে কোশ্চেন আসবে আমি কিভাবে বলবো? যে কোনো ভাবে আসতে পারে। টেবিলের বিষয়গুলো হচ্ছে এই যে টাইপ ছিল, নেম ছিল, স্কোপ ছিল, কিছু কিছু ফাঁকা ছিল, ওগুলো আপনার ফিল আপ করতে হবে। সো আপনি যদি পুরাটা করতে পারেন, যেগুলো ইনফরমেশন মিসিং আছে ওগুলো বসায় দিবেন। উম, কোন স্কোপে আছে এত স্কোপ দেওয়া থাকবে, সবগুলাই দেওয়া থাকবে, মানে অ্যাট দিস দ্যাট পয়েন্ট যেগুলো স্কোপ আছে ওগুলো দেওয়া থাকবে। যেমন এইখানে একটা মাঝখানে স্কোপ কাটা পড়ছিল, রাইট? ওইটা তো আর দেওয়া থাকবে না। ওকে, বুঝতে পারছি সবাই? ডিড এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড দিস? So you might be given more complex codes, right? So it was a very simple code. So you might be given more complex codes. So practice with more complex code that has lots of while loops, lots of for loops, right? Okay. So that's it. That's it for today's review class. Any questions?